Hi, my dear friends. Hope you are all fine. Shall we discuss the story The Homecoming by Rabindranath Tagore with a small introduction? Rabindranath Tagore was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, and painter. In 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. The rest of the details, please refer it, my dear children. So, shall we move into the lesson? Pathik Chakravarti was a ringleader among the boys of the village. So the protagonist of the story, the main character of the story is Pathik Chakravarti, and he is a leader among his friends. A new mischief got into his head. As a new trick, mischief means a trick. So there was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. For the purpose of making a mast, a log was lying where on mud flat of the river. So he decided that they should all work together. They means he and his friends. So he decided they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. So what was their plan? They want to shift that log from that place to some other place. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. For what purpose they want to roll that log? Yes, the owner of the log, by seeing this, he will become angry, and he will be not only angry, he will become surprised too. So to enjoy that, to enjoy seeing the owner becoming angry and surprised, to enjoy the fun, they wanted to do that. So the fun referred to here is Pathik and his friends planned to move a heavy log lying on the river bank. So ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിക് ചക്രവർത്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. അതേമാതിരി പത്തിക് ചക്രവർത്തിയാണ് പിള്ളേരുടെ ഇടയിലെ ലീഡറും. അപ്പം പത്തിക് ചക്രവർത്തി ഒരു നോട്ടി ട്രിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭാരമുള്ള തടി കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ നദിയിലെ ചെളി കെട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിനൊക്കെ ഉള്ള കൊടിമരം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതേമാതിരി കൊടിമരം, അതാണ് മാസ്റ്റ്, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് റോൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓണർ ദേഷ്യവും വരും. അതേമാതിരി ഇതെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മാറി വേറെടുത്ത് കിടക്കുന്നു, റോളായി കിടക്കുന്നു എന്നോർത്ത് സർപ്രൈസും വരും. അപ്പം അത് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പ്ലാൻ ഇട്ടത്. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. So unanimously means unity. So അവരെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാൻ പറഞ്ഞത് പത്തിക് ചക്രവർത്തി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. But just as the fun was about to begin, Makan, Pathik's young brother, so Makan is Pathik's young brother, sauntered up. Sauntered means walk in a slow manner. Okay, so sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. So what did Makan did? What did he do? He sauntered up. He walked in a slow manner and sat down on the log in front of them. അവൻ സ്ലോയിൽ നടന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആ തടിക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മേളിൽ പോയി ഇരുന്നു. ഒന്നും ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാതെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു. ദ ബോയ്സ് were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. Unconcerned means unmindful. സോ എന്താ പറ്റിയത്? എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം ഒരു പസലായി. എന്താ ഇവരെല്ലാം പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിലൊരു കുട്ടി മക്കാനെ ചെറുതായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് എഴുന്നേക്ക്, ടോൾ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്, എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവനൊരു വലിയ മൈൻഡൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Futility means uselessness. So how did Makan appear? He appeared like a young philosopher. ഒരു യങ് ഫിലോസഫറിനെ പോലെ ഏതോ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗെയിംസിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ്ലെസ്നെസ്സിന്, ഇതൊക്കെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ഗെയിംസ് എന്ന രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു യങ് ഫിലോസഫറിനെ പോലെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു. Pathik was furious. So Pathikന് ദേഷ്യം വന്നു. Makan, he cried, if you don't get down this minute, I will thrash you. So എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഈ നിമിഷം ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും. So Makan only moved to a more comfortable position. So what did Makan do? He just moved to a more comfortable position. He didn't get out from there. He just moved and sit in a comfortable position. സോ എന്താ ചെയ്തത്? അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ നല്ലോണം ഇരുന്നു. Now, if Pathik was to keep his regal dignity, royal dignity, before the public, here the public is among his friends, it was clear he ought to carry out his threat.
So if he want to keep his dignity, what he want to do, he want to carry out his threat, he want to carry out the warning. So warning is he already informed his brother to move out from the log. So ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഡിഗ്നിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവൻ ഒന്ന് വാർണിംഗ് കൊടുത്തു, അത് ഒന്ന് മീൻസ് അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച് മക്കാനെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. But his courage failed him at the crisis. So, but he was not that much courageous. His fertile brain, fertile means full of imagination or resourcefulness. So, his fertile brain, however, rapidly seized upon a maneuver, a trick, or maneuver means trick or activity, which would discomfit means upset his brother and afford his followers an added amusement. So afford means offer or grant his followers. So anyhow, he want to make his brother move from that log. So he's thinking, his fertile brain, how rapidly grab upon a new maneuver means trick. So now he got another trick. Anyway, he want to do two things. He want to do two things. He want to upset his brother. Anyway, he was going to upset his brother, and anyway he is giving his followers an amusement also. Followers means his friends. He gave the word of command to roll the log and Makan over together. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്ത്, he gave a command, ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തു ഫ്രണ്ട്സിന്, റോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മക്കാൻ അതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്താൽ മക്കാൻ എന്തായാലും താഴെ വീഴും. സോ മക്കാൻ ഹേർഡ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് മേഡ് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓണർ ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ. പക്ഷെ മക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റേ പോയില്ല. മക്കാൻ ഓർഡർ എല്ലാം കേട്ടു, പക്ഷേ he didn't move, he just stick on, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. Peril means danger. Overlooked means failed to notice. But he overlooked the fact, means Makan failed to notice that, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. So the line means that Makan ignored his brother's warning, thinking there was no danger. So Makan എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഈ ലൈനിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മക്കാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ബ്രദറിൻ്റെ വാർണിംഗ്. എന്താ അവൻ വിചാരിച്ചത്, ഡേഞ്ചർ ഒന്നും വരില്ല, ദർ വാസ് നോട്ട് ഡേഞ്ചർ. മേ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ലൈക്ക് ദിസ്: ഹി ഓവർലുക്ക് ദ ഫാക്ട്, ലൈക്ക് ദോസ് ഹു അറ്റംപ്റ്റ് earthly fame in other matters, that there was peril in it. So he refers to whom? Makan. So if a question, we can't expect how the question come. Maybe it's a story, maybe characterization come. You have to write the character sketch of Makan or Patik, or the character his mother, Patik's mother, or Bishwambar. So like that maybe it will come, or maybe a sentence will be given and you have to write. Maybe for example, but he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. So who is he refers here. So you can write the Makan, and what is the situation here, or what is the context, means you have to write the story, what happened. എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ലോഗ് മാറ്റണമെന്നുള്ളത് മക്കാൻ കറി അതിനകത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങി, ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് ലൈൻ മീൻസ് മക്കാൻ ഇഗ്നോർഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് വാർണിംഗ്. വൈ? തിങ്കിങ് ദർ വാസ് നോ ഡേഞ്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ. The boys began to heave out at the log. So heave means pull. The boys what did they do? They began to pull the log. അവരെല്ലാം log pull ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആ തടിക്കഷ്ണം pull ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. With all their might. All their means with all their power. അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ ഉള്ള ശക്തിയെല്ലാം പ്രയോഗിച്ച് അവർ ആ വലിയ തടിക്കഷ്ണം എല്ലാം pull ചെയ്യുവാണ്. Calling out. അപ്പം pull ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makan's philosophy, glory, and all. So they all pulled the log. With the word go, the log went, and with it went who Makan, and Makan's philosophy, glory, everything. Okay. All the other boys shouted themselves hoarse with delight. Hoarse means rough and harsh voice.
സോ ദേ ബിക്കം വിക്ടോറിയസ്. സോ ദർ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അവർ വിജയിക്കുമ്പോൾ അവർ കിടന്ന് കൂവത്തില്ലേ ഒച്ച വെച്ച്, അത് തന്നെ. ഓൾ ദ അതർ ബോയ്സ് ഷൗട്ടഡ് ദംസെൽസ് ഹോർസ് വിത്ത് ഡിലൈറ്റ്. ഡിലൈറ്റ് മീൻസ് ദേ വർ വെരി ഹാപ്പി. ബട്ട് പത്തിക് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റൻ. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെർ ഹാപ്പി, ബട്ട് പത്തിക് വാസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റൻ. പത്തിക്കിന് ഇത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഹീ ന്യൂ വാട്ട് വാസ് കമ്മിങ്. എനിവേ ഹീ ന്യൂ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ്, what will happen to him next. So, and sure enough, Makan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. So, blind as fate and screaming like the Furies, it is a simile. That means extreme angry. Okay, here Makan was extremely angry at Patik. So why he was extremely angry at Patik? Because Patik ordered his friends to roll the log. Patik order ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്താ ലോഗ് റോൾ ചെയ്യാൻ. അതേമാതിരി അത് റോളായപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത്? മക്കാനും താഴെ വീണു. സോ and sure enough, Makan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. So it's a simile. Question can be expected. For example, Makan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. See, write the context, situation. So you can write the story and what happened up to this much. Okay. So he rushed at Patik and scratched his face. So and beat him and kicked him and then went crying home. The first act of drama was over. So എന്താ സംഭവിച്ചത്? പത്തിക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മക്കൻ ഓടിച്ചെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത്, ഫേസിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ തന്നെ. സ്ക്രാച്ച് ഹിസ് ഫേസ്, അടിച്ചു, ബീറ്റ് ഹിം ആൻഡ് കിക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ക്രൈങ് ഹോം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീട്ടിലോട്ട് ഓടും. എന്തിനാ? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമേ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ഡ്രാമ വാസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ്, പത്തിക് വൈപ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ് and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank. So barge means maybe any small boat or a boat with a flat bottom for carrying heavy loads. For that we will say barge. Okay, അത് ഒരു അടിവശമൊക്കെ പരന്ന ഒരു തരം വള്ളം എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു പരന്ന വള്ളം. ഓക്കെ, Patik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank. സങ്കൻ വെച്ച് മുങ്ങിപ്പോയ, ഫുള്ള് മുങ്ങിയതല്ല, ആ മുങ്ങിപ്പോയ അടിവശമൊക്കെ പരന്ന ഒരു തരം വള്ളം. അതിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ എഡ്ജിൽ ആരിയ്ക്കുവാണ്? നമ്മുടെ പത്തിക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. പത്തിക് വൈപ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസൊക്കെ തുടച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു chew a piece of grass. And what he is doing? He is chewing, ചവച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു പീസ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. A boat came up to the landing, and a middle-aged man with grey hair and a dark mustache stepped on shore. Stepped on shore. So a boat came up to landing. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് കരയ്ക്കടുത്തു. എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ, ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നരയൊക്കെയുള്ള ഗ്രേ ഹെയർ ഉള്ള, മൊസ്റ്റാഷ് മീൻസ് ദ ഹെയർ ഗ്രോവിങ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ അപ്പർ ലിപ്പ്, അതായത് മീശ എന്ന് പറയത്തില്ല, അത് തന്നെ മൊസ്റ്റാഷ്. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് മൊസ്റ്റാഷ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഷോറിലോട്ട് ഇറങ്ങി. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പയ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ചക്രവർത്തി എവിടെയാണ്? ചക്രവർത്തിയുടെ വീട്, അതാണ് വേർ ദ ചക്രവർത്തി ലിവ്. Patik went on chewing the grass and said, over there. But it was quite impossible to tell where he pointed. So he was just chewing the grass. അങ്ങനെ chew ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓവർ ദർ, അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. The stranger asked him again. So stranger asked him again and he swung. Swung means move to and fro or move back and forth his legs. So he swung his legs. You just imagine that it will be easy for you. Okay, he swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out. So what did Patik say? Go and find out to that middle-aged man. പോയി കണ്ടുപിടി. And continued to chew the grass as before. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ഗ്രാസ് chew ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ്, അതേപോലെ chew ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. But now a servant came down from the house and told Patik his mother wanted him. Patik refused to move. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് വെച്ചാൽ സെർവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പത്തിക്കിനോട് പറയണം അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. But did Patik move? No. He refused to move. So he was still sitting there. അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. But the servant was a master on this occasion. Means servant has a subordinate control over Patik now. He took Patik up roughly and carried him, kicking and struggling in important range. Intense anger, അതാണ് important range എന്ന് പറയുന്നത്.
When Patik came into the house, his mother saw him. So, mother saw Patik. She called out angrily, "So you have been hitting Makan again?" So, what mother asked? Pinne adicho. Okay, you have been hitting Makan again. Patik answered indignantly. Indignantly means violently. "No, I haven't. Who told you that?" സോ പത്തിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരാ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഹിസ് മദർ ഷൗട്ടഡ്, "ഡോണ്ട് ടെൽ ലൈസ്, യു ഹാവ്." സോ അമ്മ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു, കള്ളത്തരം പറയരുത്, യു ഡിഡ് ഇറ്റ്. പത്തിക് സെഡ് സഡൻലി, "ഐ ടെൽ യു, ഐ ഹാവിൻറ്റ്. യു ആസ്ക് മക്കാൻ." അപ്പോൾ പത്തിക്ക് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മ ആരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു? മക്കാനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് മക്കാൻ തോട്ട് ഇറ്റ് ബെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഹിസ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓൾറെഡി മക്കാൻ വഴക്കിട്ട് ഓൾറെഡി വീട്ടിലോട്ട് പോയത് എന്തിനായിരിക്കും? കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പോയി പറഞ്ഞത്. പോയി പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയും? പത്തിക്ക് എന്നെ അടിച്ചെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. മക്കാൻ പത്തിക്കെന്നെ അടിച്ചാരും ഒരിക്കലും പറയില്ല. സോ ബട്ട് മക്കാൻ തോട്ട് ഇറ്റ് ബെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഹിസ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹീ സെഡ്, "യെസ് മദർ, പത്തിക് ഡിഡ് ഹിറ്റ് മീ." സോ പത്തിക് ഡിഡ് ഹിറ്റ് മീ മീൻസ് പത്തിക് ഹിറ്റ് ഹിം. പത്തിക് ഹിറ്റ് മക്കാൻ. Patik's patient was already exhausted. He could not hear this injustice. Injustice means this unjust act. He rushed at Makan. പത്തിക്കിന് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻസ് എല്ലാം പോയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്നാ പറ്റിയത്? ഈ അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്റ്റും സഹിക്കാനൊത്തില്ല. ഹി റഷ്ഡ് അറ്റ് മക്കാൻ ആൻഡ് hammered him with blow. "Take that," he cried, and that for telling lies." സോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ? അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പത്തിക്ക് മക്കാനെ അടിച്ചു. ഹിസ് മദർ ടുക്ക് മക്കാൻസ് സൈഡ് ഇൻ എ മൊമെന്റ് ആൻഡ് പുഷ്ഡ് പത്തിക് എവേ, beating him with her hands. When Patik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" So, എന്താ സംഭവിച്ചത്? His mother took Makan's side. Suddenly, his mother saw Patik beating Makan, and suddenly അമ്മ എന്ത് ചെയ്ത്? മക്കാൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് പത്തിക്കിനെ പത്തിക്കിനെ ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ബീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ്. എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തത്? അമ്മ അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാതെ പത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മയെ ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്തു. It was just at this crucial juncture that the grey-haired stranger arrived. So, crucial juncture referred to the moment when Patik pushed his mother aside. So, maybe a question can come. It is not sure. What was a critical juncture? What happened before this critical juncture? So, what was a critical juncture means a critical juncture referred to the moment. ആ നിമിഷം എന്നതാണ്? അമ്മയെ പത്തിക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സൈഡിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാണ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുമാതിരി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ജംഗ്ഷന് ബിഫോർ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതിങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അവനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും തിരിച്ച് ആൻസർ പറയുന്നതും അത് ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ I was just at this crucial juncture that the grey-haired stranger arrived. Explain it. What is the situation behind it? Okay. So he asked what the matter was. Patik looked sleepish. Sleepy means shy, uncomfortable and ashamed. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. സോ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയുടെ ആങ്കർ എന്നുള്ള ഭാവം എല്ലാം മാറി സർപ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഷീ റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹെർ ബ്രദർ. അപ്പോൾ ഹൂ ഇസ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ? മക്കാൻസ് ഓർ പത്തിക്സ് മദേഴ്സ് ബ്രദർ. സോ മക്കാൻ ഓർ പത്തിക്സ് അങ്കിൾ. ആൻഡ് for she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" So she started crying and she said these words. And as she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. That means she get the blessing from his brother. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. So, ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പത്തിക്കിൻ്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹിസ് ബ്രദർ ഹാഡ് ഗോൺ അവേ. എവിടെയാണ്? he went to Bombay to start a business. So his sister had lost her husband. So she is a widow. ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. Sister had lost her husband while he was in Bombay. So while he was doing business in Bombay, his sister lost her husband. Bishambar had now come back to Calcutta. So now where Bishambar is in Calcutta and had at once made inquiries about his sister, and he was asking about his sister, and he had then hastened to see her as soon as he found out where she was. Hasten means hurry, or when he just came fast to see her as soon as he got the answer where she was.
ഓക്കെ, എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ വേണ്ടി. The next few days were full of rejoicing. Rejoicing means ഭയങ്കര ഹാപ്പി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അല്ല, അതേപോലെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ. The brother asked after the education of the two boys. So asked after means it's a phrasal verb to ask about someone. The meaning is നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് സമ്മൺ, ആസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ. സോ ബ്രദർ പിള്ളേരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഹി വാസ് ടോൾഡ് ബൈ ഹിസ് മദർ ദാറ്റ് പത്തിക് വാസ് എ പെർപ്പച്വൽ ന്യൂസൻസ്. പെർപ്പച്വൽ മീൻസ് നെവർ എൻഡിങ്. സോ ഈ ബ്രദർ ചോദിക്കുമ്പം പത്തിക്കിൻ്റെ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിക്ക് ഒരു നെവർ എൻഡിങ് ന്യൂസൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പം നോക്കിയാലും ഒരേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് പത്തിക്കിനെ കൊണ്ട്. ഹി വാസ് ലേസി. ഇനി അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് ലേസി, ഡിസോബീഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ്. അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് മക്കാൻ വാസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഗോൾഡ്, ആസ് ക്വൈറ്റ് ആസ് എ ലാം ആൻഡ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് റീഡിങ്. സോ അവനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കാൻ എല്ലാം നല്ല പുകഴ്ത്തി ഭയങ്കര ഹൈയാ പറഞ്ഞു. എന്നതാ പറഞ്ഞത്? ഗോൾഡ് പോലെ, ഗുഡ് ആസ് ഗോൾഡ്, ലാമ്പ് പോലെ ക്വയറ്റാണ് അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ. അതുമാതിരി അവന് റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. So Bishamber kindly offered to take Patik off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. So Bishamber, he decided to take, he asked his sister, shall I take Patik to Calcutta and I will educate him? Like that, who said? Bishamber said. The widowed mother readily agreed. So his mother became very happy. So when his uncle asked Patik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. സോ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ബീഷംബർ അങ്കിള് പത്തിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, പത്തിക് നീ വരുന്നുണ്ടോ കൽക്കട്ടയിൽ? പത്തിക്കിനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹിസ് ജോയ് ന്യൂ നോ ബൗണ്ട്സ്. അവൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിന് ഒരു അതിരില്ല, അത്രയും സന്തോഷം അവനും. അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഐ വിൽ കം. യെസ്, it was an immense relief to the mother and get rid of Patik. Immense means great relief. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, ഒരു സമാധാനം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് പത്തിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. സോ ഷീ ബിക്കം വെരി ഹാപ്പി. ഷീ ഹാഡ് എ പ്രിജുഡൈസ്. പ്രിജുഡൈസ് മീൻസ് പ്രീജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഒരു മുൻവിധി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോയ്. ആൻഡ് നോ ലവ് വാസ് ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബ്രദേഴ്സ്. നോ ലവ് വാസ് ലോസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഇഡിയം. That means they do not like each other. These two brothers always they quarrel. So she was in daily fear that he would either drown Makan someday in the river. So his mother is every day she is afraid these things will happen. What are these things? Either Patik will drown Makan someday in the river or break his head in a fight. Maybe they will make fight and they will break his head or run him into some danger or others. At the same time, she was somewhat distressed to see Patik's extreme eagerness to get away. Here, his openness to change himself and get a new experience is revealed by his action. That means he want to go to Calcutta. What it means his openness to change himself. He want to change himself. Patik want to change himself and he want to get a new experience by going to Calcutta. Patik, as soon all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. അപ്പോൾ പത്തിക്കിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. പത്തിക്ക് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ എപ്പോൾ പോകും. ഹി വാസ് ഓൺ പിൻസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ്. പിൻസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ് മീൻസ് ഇൻ സസ്പെൻസ്. ഹി വാസ് ഓൺ പിൻസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ് all day long with excitement and lay awake most of the nights. അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, അവൻ പോവാണ്. അതേമാതിരി അവൻ ഉറങ്ങാതെ ചില നേരം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ പുതിയൊരിടത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ അവന് ഉറക്കം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. He bequeath means leave or gave. So he bequeathed to Makan in perpetuity forever his fishing rod, his big kite and his marbles. അപ്പോൾ പോകാനുള്ള ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മക്കാന് എന്തൊക്കെയാണ് പത്തിക്ക് കൊടുത്തത്? ഫിഷിംഗ് റോഡ് കൊടുത്ത്, പത്തിക്കിൻ്റെ ഫിഷിംഗ് റോഡ്, കൈറ്റ് പട്ടം, പിന്നെ മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makan was unbounded. ഇപ്പോൾ അവർ പിരിയുവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്തിക്കിന് മക്കാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും മീൻസ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മക്കാന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
When they reached Calcutta, Pathik made of his aunt. Acquaintance means പരിചയപ്പെടുന്ന. When they reached Calcutta, Pathik made the acquaintance of his aunt for the first time. So he is meeting his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. This unnecessary addition means here refers to Pathik. So പത്തിക്കിൻ്റെ ആൻറ്റിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പത്തിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വന്നത്. ഷീ ഫൗണ്ട് ഹെർ ഓൺ 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad means boy, of 14 into their midst was terribly upsetting. So she can't manage her 3 children, and among them the Bishambar, that is Pathik's uncle, has brought a boy. So the aunt, she was not at all happy. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. So the question can come. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. Describe the situation. That means ബീഷംബർ നമ്മൾ പറയത്തില്ല മനസ്സില ഒരു നേരത്തിന് 2 നേരം ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്. അതായത് ബീഷംബറിന് ഓൾറെഡി 3 ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. ആ പിള്ളേരെ തന്നെ ബീഷംബറിൻ്റെ വൈഫിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. So according to in this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. So according to Tagore, what is the biggest nuisance in the world of human affair? Why is it so? A question can come. So in this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental, that means he is neither attractive nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. So if he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. Impertinent means impolite. Why is the boy of 14 is criticized when he talks like a grown up person? ഇപ്പോൾ ഒരു 14 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചൊരു ഗ്രോൺ അപ്പ് പേഴ്സണെ പോലെ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൊച്ചിനെ? For being impertinent, അതായത് impolite. Any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quivers means shake or tremble, and his face grows suddenly angular or unsightly. That means when a person face changes while he grows up. And it is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lashes in a boy of 14. Why? Because he is expected to behave more maturely. So in these above lines tells about what are we told about the physical growth of a boy at the age of 14. ഒരു 14 ഏജ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, അതായത് he grows out of his clothes. That means he is too big to fit into his clothes. അതേമാതിരി his voice grows hoarse. His voice changes. Maybe it will become hoarse, or it breaks, or quivers means it shakes. And his face grows suddenly angular, or a person's face changes, maybe angular or unsightly. And it is easy to excuse the shortcomings of early childhood. If anything he did, it is easy to excuse while he was in early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lashes in a boy of 14. That means all will think he is matured child, so he must not make any mistake. Lad means boy. The lad himself becomes painfully self-conscious. He becomes self-conscious when he talks with elderly people. He is either unduly forward, means excessively forward, or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. That means he become very self-conscious of himself. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി. അത് 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. വെൻ ഹി ടോക്സ് വിത്ത് എൽഡർലി പീപ്പിൾ, മുതിർന്നവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എയ്തർ അൺഡുലി ഫോർവേഡ്, ഒന്നെങ്കിൽ എക്സസീവ്ലി ഫോർവേഡ് നല്ലോണം സംസാരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ സോ അൺഡുലി ഷൈ, ഒന്നെങ്കിൽ ഷൈ ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഹി അപ്പിയേഴ്സ് അഷെയിംഡ് ഓഫ് ഹിസ് വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ്. So he doesn't know how to act. So maybe sometimes some children they will be very forward, they will be unduly forward. Some children they will be very shy.
So, yes, it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love and becomes a devoted slave of anyone who shows him consideration. So, at this age of 14, Rabindranath Tagore, what he tells is, at this age in his heart of heart a young lad most craves for recognition and love. ഈ കൂടുതലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അച്ഛനോ അമ്മയോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മളെ നല്ലോണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ് 14 എന്നുള്ള ഏജ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിക്കം ദി ഡിവോട്ടഡ് സ്ലേവ് ഓഫ് എനി വൺ ഹൂ ഷോസ് ഹിം കൺസിഡറേഷൻ. അതേമാതിരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രദറിനോടോ സിസ്റ്ററിനോടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അത്ര നമ്മളോട് സ്നേഹമായിരിക്കും അവർക്കും തിരിച്ച്. But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So here what happened, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടില്ല, അവൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒന്നും അവന് കിട്ടില്ല, പകരം മക്കാൻ ആ സ്നേഹമെല്ലാം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. The feelings of a 14-year-old child is described in these lines. So a question can come, describe why is it said so. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഒരു 14-year ചൈൽഡിന് കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ, ലവ്, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് എഴുതി ജസ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റർപ്പ് ചെയ്യുന്നു. For a boy of 14, his own home is the only paradise. സോ അവൻ്റെ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വീടാണ്. ടു ലിവ് ഇൻ എ സ്ട്രേഞ്ച് ഹൗസ് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ച് പീപ്പിൾ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. സോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതാനൊക്കത്തില്ല. വൈൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലിസ് ഈസ് ടു റിസീവ് ദ കൈൻഡ് ലുക്സ് ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് നെവർ ടു സ്ലൈറ്റഡ് ബൈ ദം. If you show kind towards them, it is a height of bliss for them. ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ പോലെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൈൻഡായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറിയ. It was anguish to Pathik. So anguish means a pain. It was anguish to Pathik to be the unwelcome guest in his aunt's house. Unwelcome guest means already we found the Pathik's aunt was not that much happy. Despised by the elderly woman. So despise means hate by the elderly woman and slighted on every occasion. So she used to insult him. Okay, that is slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would do so overjoyed that he would overdo it, do it too much or overwork. That is overdo it. So if his aunt is asking him to do something, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട്. And then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. Get on with his lesson means to continue his lesson. Then his aunt will tell him, don't be so stupid, you continue your lesson. The cramped atmosphere, cramped means uncomfortable. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed, mentally injured, that is oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe. So he was not at all happy in his aunt's house. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. സോ അവന് വെളിയിൽ പോകണം, അവന് അവിടെ കംഫർട്ടബിളേ അല്ല. അപ്പോൾ അവന് വെളിയിൽ പോയി നല്ല എയർ ശ്വാസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ വെളിയിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബട്ട് ദർ വാസ് നോ ഓപ്പൺ കൺട്രി ടു ഗോ ടു, സറൗണ്ടഡ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ Calcutta houses and walls. He would dream night after night of his village home and long to be back there. So now he want to go back to his village. ഇപ്പം തിരിച്ച് വില്ലേജിലോട്ട് പോകണം, അവന് ഇവിടെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിക്ക് ഇപ്പം കൽക്കട്ടയിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുവാണ്, അവിടെ മെഡോയിൽ പുൽത്തകിട്ടിലിരുന്ന് എന്നതാ കൈറ്റ് പട്ടം പറത്തിയതും, അതുപോലെ ആ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള റിവർ ബാങ്കിൽ കറങ്ങി നടന്ന് സിങ് ചെയ്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ കറങ്ങി നടന്നതും, അതുമാതിരി ബ്രൂക്ക് അതായത് അരുവിയിൽ ഡൈവ് ചെയ്ത് സ്വിം ചെയ്ത് ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കറങ്ങി
കറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു. He thought of his band of boy companion. Band means group of. So he thought of his band of boy companions over whom he was despot. Despot means he was a ruler. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബോയ്സിൽ അവനായിരുന്നല്ലോ റൂളർ. ആൻഡ് എബവ് ഓൾ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ tyrant mother of his. Tyrant means here he feels his mother as cruel, but he loves his mother so much. Who had such a prejudice against him, occupied him day and night. So a kind of physical, his love towards his mother is explained in these lines. Okay, a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, and inexpressible blissfulness. That means a feeling of sadness during absence. Whose absence is mother's absence. A silent cry of the inmost heart for the mother. So he has a silent cry. He loves his mother a lot. So like the lowing of calf in the twilight. Lowing of the calf means a sound that a calf makes. For that we will say lowing. So lowing of calf in the twilight. Twilight means morning twilight, we will say dawn. And the evening twilight we will say dusk. അതായത് ഇപ്പം ഈവനിങ് സൺ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം കളർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആകത്തില്ലേ സൺ റേസ് നമ്മുടെ ആകാശത്തിൽ. അതിനെയാണ് ട്വിലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this love means his mother's love. So he loves his mother very much. So which was almost an animal instinct, agitated. So it's upset. The shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. So no one could understand it, but it preyed upon his mind continuously. Now he wants to, he's longing to go to his village. His love for his village, his love for his mother, all the things are described in these lines. There was no more backward boy in the whole school than Pathik. So he's somewhat backward, and he gaped. Gap means to look in great surprise someone or something, especially with an open mouth. നമ്മളിങ്ങനെ സർപ്രൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ തുറന്നിങ്ങനെ നോക്കത്തില്ലേ, അതിന് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഗ്യാപ്ഡ് ആൻഡ് റിമെയിൻഡ് സൈലന്റ് വെൻ ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വെൻ ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഹിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ്, ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഹി ഗ്യാപ്ഡ് ആൻഡ് റിമെയിൻഡ് സൈലന്റ് വെൻ ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻ ഓവർലാഡൻ മീൻസ് ഹെവി ലോഡ്, ഓവർലാഡൻ ആസ് പേഷ്യൻ്റ്ലി സഫർഡ് ഓൾ ദ ബ്ലോസ് ദാറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരു കഴുത ഭാരമുള്ള ലോഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ്ലി ഒരു കഴുത സഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഴുത ഇത്ര അടി കിട്ടിയാലും സഹിച്ച് നിൽക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. When other boys were out at play, he stood wistfully means sadly, by the window and gazed at the roofs of the distant houses. And if by chance he espied means see children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. These lines refers to Pathik's longing to be able to play freely and be carefree like those children as he was അൺഹാപ്പി അറ്റ് സ്കൂൾ. സോ അവന് സ്കൂൾ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ടോ വീടുമായിട്ടോ ഒന്നും അവൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, അവൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അവന് ആരും ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല, അവന് കളിക്കാൻ കൂട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വില്ലേജിൻ്റെ വില്ലേജിലോട്ട് പോകണം, അവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ഒരു ലോങ്ങിങ് അവന് ആ ഒരു ലോങ്ങിങ്ങിൽ അവനങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട്, പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" എനിക്ക് എപ്പം പോവാം തിരിച്ച് വില്ലേജിലോട്ട്? His uncle answered, "Wait till the holidays come." So what his uncle said, what did he say? You just wait till holidays. Okay, but the holidays would not come till November and there was a long time still to wait. So അവന് മനസ്സിലായി, ഹോളിഡേയ്സ് വരണമെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സ് വുഡ് നോട്ട് കം ടിൽ നവംബർ വരെ ഹോളിഡേയ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ അത്രയും നാൾ ലോങ് ടൈമാണ് അവൻ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. One day Pathik closed his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. സോ അവൻ്റെ ലെസൺ ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് തന്നെ അവന് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ലെസൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്, കാരണം അവന് ലെസൺ ബുക്കില്ല കയ്യിൽ. Day after day the teacher would cane him. Cane him means to hit someone with cane. ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ അവൻ എന്താ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ടീച്ചറിൻ്റെ നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ദ ടീച്ചർ വുഡ് കെയിൻ ഹിം അൺമേഴ്സിഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് മേഴ്സി. സോ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ബിക്കം സോ ഒബ്ജക്റ്റഡ്ലി മീൻസ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ബിക്കം സോ ബാഡ്, മിസറബിൾ ദാറ്റ് ഈവൻ ഹിസ് കസിൻസ് വർ അഷെയിംഡ് ടു ഓൺ ഹിം. അഷെയിംഡ് ടു ഓൺ ഹിം മീൻസ് കസിൻസിന് വരെ ഇപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ കസിനാ എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അവൻ ഹി കെയിം ഫ്രം വില്ലേജ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് അക്കസ്റ്റംഡ് ടു ദിസ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബീറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് teacher every day. For all these reasons his cousin itself feel
ashamed to own him. So they began to jeer him. They began to jeer him means they began to laugh at him and insult him and more than the other boys. And he went to his aunt at last and told her that he had lost his book. So അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവസാനം അവൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലെസൺ ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. His aunt pursed means to bring if you bring your lips tightly, for that action it refers pursed. Okay, so bring your lips tightly, for it we will say pursed. His aunt, she is very angry, so his aunt pursed her lips in contempt, disregard, and said, "You great clumsy country lord, how can I afford with all my family to buy new books 5 times a month?" So ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ആൻറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഓൺ ഹിസ് വേ ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ പത്തിക് ഹാഡ് എ ബാഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് വിത്ത് എ ഫിറ്റ് ഓഫ് ഷിവറിങ്. സോ അവൻ തിരിച്ച് രാത്രി അവൻ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓൺ ഹിസ് വേ ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്ത് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന, അതുമാതിരി ഒരു ഷിവറിങ് പോലെയും തോന്നി. ഹി ഫെൽറ്റ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ആൻ അറ്റാക്ക് ഓഫ് മലേറിയൽ ഫീവർ. അവന് തന്നെ ഒരു പേടി വന്ന് അവന് തന്നെ മനസ്സിലായി അവന് മലേറിയൽ ഫീവർ വരാൻ പോവാണോ. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. The next morning, Pathik was nowhere to be seen. All searches in the neighborhood proved futile. Futile means useless. They all went for search, but they didn't find him. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, Bishambar asked help from the police. So they all went for search for him, and it was a very heavy rainfall, and they didn't find out the boy, and at last Bishambar പോലീസിന്റെ സഹായം അന്വേഷിച്ചു. At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were flooded. 2 constables brought out Pathik in their arms and placed him before Bishambar. അവസാനം എന്തായി, പോലീസുകാരുടെ സഹായം അന്വേഷിച്ചു. പോലീസുകാർ 2 കോൺസ്റ്റബിൾസ് ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ ബീഷംബറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. He was wet through from head to foot, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. അവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അവൻ ഫുള്ള നനഞ്ഞിരിക്കുക, തലേന്ന് അതായത് ഹെഡ് ടു ഫൂട്ട് വരെ അവൻ നല്ല നനഞ്ഞ് മഡി ഫുള്ള ചെളിയായിട്ട്, ഫേസ് ആൻഡ് ഐസ് ഫ്ലഷ്ഡ് റെഡ് വിത്ത് ഫിയർ. അവന് ഭയങ്കര പനിയായി, അവൻ്റെ കണ്ണെല്ലാം നല്ല റെഡായി. ആൻഡ് ഹിസ് ലിംസ് ആർ ട്രംബ്ലിങ്. ട്രംബ്ലിങ് മീൻസ് അവൻ ഷേക്ക് ചെയ്യുവാണ്, ലിംസ് ഒക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീഷംബർ ക്യാരിഡ് ഹിം ഇൻ ഹിസ് ആംസ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഹിം ഇൻ ടു ദ ഇന്നർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. വെൻ ഹിസ് വൈഫ് സോ ഹിം ഷീ എക്സ്ക്ലെയിംഡ്, "വാട്ട് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് ട്രബിൾ ദിസ് ബോയ് ഹാസ് ഗിവൺ അസ്. ഹാഡൻറ്റ് യു ബെറ്റർ സെൻഡ് ഹിം ഹോം?" സോ ഇത് കണ്ട വൈഫ് ബീഷംബറിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ പയ്യൻ നമുക്ക് എന്തോരം ട്രബിളാണ് തരുന്നത്, അതിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് അയച്ചൂടെ? പത്തിക് ഹേർഡ് ഹെർ വേർഡ്സ്. സോ പത്തിക്ക് ആ വാക്കുകൾ കേട്ട്, ആൻറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട്, ആൻഡ് സോബ്ഡ് ഔട്ട് ലൗഡ്. സോബ്ഡ് മീൻസ് വെപ്റ്റ് ഔട്ട്. അവന് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി. അവൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവന് സഹിക്കാനത്തില്ല. സോ ഹി സോബ്ഡ് ഔട്ട് ലൗഡ്. അവൻ ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. "അങ്കിൾ, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഹോം ബട്ട് ദേ ഡ്രാഗ് മീ ബാക്ക് അഗൈൻ." അപ്പോൾ അവൻ പറയുവാണ്, ഞാൻ വില്ലേജിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ദേ ഡ്രാഗ്ഡ് മീ ബാക്ക് അഗൈൻ. ദേ മീൻസ് ഹിയർ പോലീസ്. ദേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഹിം ആൻഡ് ദേ ഡ്രാഗ്ഡ് ഹിം ബാക്ക്. സോ പോലീസ് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ തിരിച്ച് ബീഷംബറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ദ ഫീവർ റോസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ദ ബോയ് വാസ് ഡെലീരിയസ്. സോ പനി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ദ ബീഷംബർ ബ്രോട്ട് ഇൻ എ ഡോക്ടർ. പത്തിക് ഓപ്പൺഡ് ഹിസ് ഐസ് ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ഫീവർ ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അപ് ടു ദ സീലിംഗ് ആൻഡ് സെഡ് വേക്കൻ്റ്ലി, "അങ്കിൾ, ഹാവ് ദ ഹോളിഡേസ് കം ഇറ്റ്, മേ ഗോ ഹോം." അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര പനി കൂടി തീക്ഷ്ണമായ പനിയായി. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ സീലിങ്ങിൽ മേലോട്ട്, ആ കിടക്കുന്നതിന് മേലെ സീലിങ്ങിൽ നോക്കിയിട്ട് അവൻ വെക്കേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയുവാണ്, "അങ്കിൾ, അങ്കിൾ ഹാവ് ദ ഹോളിഡേസ് കം ഇറ്റ്. അങ്കിൾ, ഹോളിഡേസ് എത്തിയില്ലേ, മേ ഗോ ഹോം, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ." അപ്പോൾ അവൻ ആ ഓർമ്മയില്ല, അവനങ്ങനെ അത്രയും പനിയായി. ബീഷംബർ വൈപ്ഡ് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ ഐസ്. ബീഷംബറിന് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിഷമായി. ബീഷംബറിന് കരച്ചിൽ വന്ന്. ആൻഡ് ടുക്ക് പത്തിക്സ് ലീൻ ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ആൻഡ് സാറ്റ് ബൈ ഹിം ത്രൂ ദ നൈറ്റ്. അപ്പം പത്തിക്കിൻ്റെ ആ മെലിഞ്ഞ ബേണിംഗ് ഹാൻഡ്സ് മീൻസ് അവന് നല്ല ചൂടുണ്ട്, പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡ് ബീഷംബർ പിടിച്ചിട്ട് പത്തിക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ രാത്രി ഫുള്ള് ഇരുന്നു. ദ ബോയ് ബിഗാൻ എഗെയിൻ ടു മട്ടർ. അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹിസ് വോയിസ് ബിക്കം
എക്സൈറ്റഡ്. സോ അവന് ഓർമ്മയില്ല, ആക്ച്വലി അവന് പനി കൂടി. അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ പറയുവാണ്, മദർ, ഹി ക്രൈഡ്, ഡോണ്ട് ബീറ്റ് മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മദർ, ഐ ആം ടെല്ലിങ് ദ ട്രൂത്ത്. സോ അവൻ പറയുവാണ്, അവൻ കരയുവാണ്. കരഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണ്, അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ അടിക്കരുത്, ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ആ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനത് പിന്നെ ഓർത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പതിക് ബിക്കെയിം കോൺഷ്യസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവൻ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു. ഹി ടേൺഡ് ഹിസ് ഐസ് അബൌട്ട് ദ റൂം ആസ് ഇഫ് എക്സ്പെക്ടിങ് സമൺ ടു കം. സോ അവൻ ആ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണ്. ആരോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ ആരോ വരുമെന്ന് അവൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ തേടുവാണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ എയർ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഹിസ് ഹെഡ് സാങ്ക് ബാക്ക് ഓൺ ദ പില്ലോ. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ എയർ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അവന് നിരാശ അവിടെ ഉണ്ടായി. അവൻ്റെ തല ജസ്റ്റ് പൊക്കി അവനിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ ആരെയോ തേടുന്നു, പക്ഷെ അവരവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അവൻ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഹെഡ് സാങ് ബാക്ക് ഓൺ ദ പില്ലോയിലോട്ട് തന്നെ തല താഴ്ത്തി വെച്ചു. തല താഴ്ത്തി അവൻ കിടന്നു. ഹി ടേൺഡ് ഹിസ് ഫേസ് ടു ദ വാൾ വിത്ത് എ ഡീപ് സൈ. Bishambar knew his thought and bending down his head whispered, Pathik, I have sent for your mother. The day went by. അപ്പം ബിഷംബറിന് മനസ്സിലായി അവൻ ആരെ തിരയുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് ബിഷംബറിന് മനസ്സിലായി. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. So what did the doctor say? അവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ്. Pathik began to cry out, by the mark, 3 fathoms, by the mark, 4 fathoms, by the mark. So he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. Unfathomable means deep sea, alkanavata, aadameriya. Okay, here what it says is, the Pathik has heard the sailors used to measure the depth of the water by telling 3 fathoms, by the mark 4 fathoms. So now he himself plumbing a deep sea. Later in the day, Pathik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. At last his mother came. His mother reached and she started crying. So Bhishambar tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Pathik, my darling, my darling. So now his mother is very much sad and she shouting and she is crying. So Bhishambar, he is trying to calm Pathik's mother. So Pathik stopped his restless movements for a moment. അവൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അവനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആ റെസ്റ്റ്ലെസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ. ഹിസ് ഹാൻഡ് സീസ്ഡ് ബീറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഹി സെഡ്, the mother cried again. So Pathik, my darling. So Pathik very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holidays have come. He want to go to village and he want to play with his friends and he want to enjoy the beauty of nature. He doesn't want to live in Calcutta and he doesn't want to live in his uncle's home as a strange person because his aunt doesn't like him and his cousins doesn't like him. So he doesn't want to be in that atmosphere. He want to go to his village. He want to go back to his home. So the theme of abandonment is hinted upon in the story through Pathik's departure from his village and his longing for home. So he feels unwelcome in Bishambar's family, which intensifies his sense of abandonment. I hope you are clear with this explanation, and if you feel this video useful, please subscribe and support me, and please share with your friends too. Thank you and have a nice day.